thanks for joining information TV channel Philadelphia ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ every 15 days ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਚੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ how to get business grants and incentives for our Asian community ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ we're going to continue on that ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਵੋਂਗ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਜਿਮ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ you want to say anything? Yeah, first of all, I'd like to special thank to Mr. Wong because he's bringing awareness to something that we are missing in our community. I'm just going to say the same thing in Punjabi also so that everybody can understand. All right. Mr. Wong ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਏਡਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ in case that business is going down and plus it depends how your business is and he will be sharing in detail and time to time I will translate it in Punjabi if I need to and I request Mr. Wong to please go slow down because a lot of people do and not speak English and if you can just go slow and they will be able to understand you. So I'm going to start out with you and first of all thank you once again both of you Sunny and Mr. Wong and how you always this is part 2 and we will continue next time and time to time which will help our community once again. This is great. Thank you and please go ahead and you can share your thoughts and share your experiences. All right. I just want to thank the time for everyone for taking the time and inviting me to address something that we're missing here in Upper Darby, in the Upper Darby area. As I have worked with the Asian businesses in Philadelphia, especially in Chinatown, the same applies to here in Upper Darby because we're all Asian and we all experience some type of loss during the COVID-19 pandemic, especially our Asian businesses. Asian businesses are the hardest hit no matter what race of Asian you are. Especially in these times, the people have targeted Asians because they can't tell the difference between one group or another, and they just lump us all. For the Desi community, they're targeted because they are considered terrorists because of their skin color. Unfortunately, the South Asians and the Southeast Asians, the Koreans, the Japanese, and the Chinese are all lumped together as Chinese and the cause of the pandemic. Because of these comments by people, our businesses have hurt because they're afraid to go in there. We have seen loss of, especially Asian businesses have been closing at a much higher rate than prior to the pandemic. And we've also have lost almost 70% profit over the last year and the pandemic of the 2021. So there are grants out there for us that we need to obtain, but a lot of people ask me, how do you obtain? On the previous, I have shared the resources, the links to the government, to private corporations, as well as to the state government. That's all been listed in the presentation before. We actually sent that information out. If you need it again, Jasphere will definitely send out that previous presentation again. And it's very important that you research. There's tons of grants out there. You research what works for you. One shoe doesn't fit all. Not all grants will work for you. You need to look at your business. You need to look at the grant. What is the grant is asking for? What is the grant is going to be used for? Because it specifies what it could be used. Very seldomly, there's going to say it could be used for general.
It could be used for paying your employees. It could be used for very specific things. So you need to be extremely careful when applying, as well as reading the application requirements, because not only they're going to ask for your financial statements. Sometimes financially you might not qualify because either you make too much. So you got to be extremely careful about that. Timing is everything. Grant applications have a short window. Yeah, I want to include, say something. Sometime, as you just said, we get employees grant to that money clearly goes to those employees. Make sure in case, employer is getting those type of aids and to use it the right way, right? Otherwise, they're at the same time, we getting aids, help. We need to help those, the one, like our employees. In case we don't, we could get in trouble, right? Is that correct? That is correct. If you don't use the grant for to use it for that specification, if it's a government grant, you could get in trouble with the federal government. They're going to probably ask for the money back, or they could actually press charges. It depends on the amount of money they have given. So in other words, we have to be very careful what we do, how we do, what we do, and make sure we sign up when we get the money. Make sure it's not loan, it is grant, it is used properly. And can I just pass it on to Sunny for a couple minutes to see if he have any question? Then we'll get back to you, my friend. Sure, thank you. Thanks for that, Mr. Wong. So a lot, the thing is, like I said, I'm very new to this, and I'm working with a group, the senior community lenders, and they work with specifically handicap and senior citizens. And just last Thursday, we had the people that were going to fund it's like the electric chair that goes down the stairs and around the stairs and stuff like that. They're not cheap. And we had one person who said, I'm ready to, contribute $3,000, maybe $3,500. And then I was like, you know what, let me find out and see if, because they have grants and stuff like that. It's available. So I got lucky. I wrote a letter to the company, and they came out and they reached to us, and they're willing to, dish out almost $13,000. We're just working with one more company. If they can beat that price, and then, we go with them. But it's always, the problem with the Asian community is we were never exposed to these type of loans, grants, and especially nonprofit organization, because the company that I'm working with now is also a nonprofit organization. And I said this in our last meeting. It's about what you need and how you ask for it. And our people, give up right there. But there is a lot that is available, and you are responsible to use it in the right way. And I'll go back to an example, like you all remember COVID, right? A lot of people, like these small businesses considered anybody that's under 500 employees. Okay. They used like hundreds of thousands of dollars. And, how was that different with the, and Mr. Brian, you would definitely know, the COVID funding. People went out and they were supposed to pay their employees or whatever, sick leave, and they ended up buying cars and stuff like that. But I guess that was a different category, maybe. You know what I'm talking about, right, guys? We look at that and then we say, you know what, maybe we can get a loan or a grant or something like that. But again, if the government's giving it to you and you do it the wrong way, that's a federal crime now. But we as an Asians, the problem, and I'll say it's an issue, because first of all, we don't know how to grasp this. But once we do, then we take it into a whole different direction. And obviously, they're not going to give it to you the next time. You know what I mean? When you ask for something like that, people, made $200,000-$300,000 from the COVID grants, but they used it in all the wrong areas. That's just, and I'll say Asians, because those are the people that I know. I don't know anybody that, they obviously got grants and they used it the right way, but this stuff is definitely out there. We have not been exposed to it. And if we did get exposed to it, we didn't know how to, utilize it. Basically, that's I think is an issue with our Asian community, But
Without you, Mr. Ryan, this would be just, in the air for us, Yes, Sunny said it is very important, and we should be only today. I will move on with Mr. Wong again. Just talk about because we do have a lot of families or businesses in our community which are doing really bad business-wise and personally. Talk about let's talk about how to help them, the right way, and be in the next session. Will continue, and today let's see what else, because we don't know, we don't have much information. What you are giving us this is all new for us, and thank you. And once again, we need to, because this is a really, really, I mean, important that you're making this awareness. You can continue, or if somebody else wants to, they can do that if they have a good thing. I'll just take any questions right now from anybody. If anybody else have any questions. My first question will be, Brian Wong, will be like, what's the a 1 month period when we gonna start application? You just tell me, give us examples, what's the last day to apply for these grants? And the second question is what we gonna do? This is second meeting. What we want to do next step for us to go for our same goals? What's our next step? So we're gonna meet personally. So what kind of thing will be? What's our future for our next meeting? So. Okay, so just want to go. It is very important how and where to get those applications. Please also share that. Thank you. Okay, where the links that I just shared, they will tell you how the links will be there, and they will tell you the instructions of where to go to the application. Like I said, there's a lot. There's a lot of grants and loans and everything that I've given out from the part one, so that everyone should be able to review all of that information, because that's vital information. I could give you what a grant cycle will look like, just from my experience with the grant cycle. So for example, I'm going to use a grant that will open in August. I'm not going to name the grant because there's tons of them that open August. But I could tell you that, for example, there's a grant for businesses, minority business, that will open in August. So for example, the application open date is going to be August 15th. The deadline will be October 15th. So you have August, September, October. So you have about 2 months to apply for this grant. The application is going to be at least anywhere between 6 to 10 pages long, depending on who the grantor is. This specific grant I know of is 10 pages long. They're going to ask you your name, your address, your EIN number. They're going to ask for what type of business you are. They're going to ask you what is how many employees you have. Then the next page is going to ask you, tell us about how much money do you need? What do you use the money for? What are your financial statements? What did you make? So you might have to make a copy of that, because they're going to ask for that. They're also going to ask you, what is the structure of the organization? So who is if you own a store, who's the business owner? Who's next in line? Who's underneath you? So they're going to ask you all these kind of information. They're going to ask you who to contact for financially. So these are the questions they can ask you on the application. There's a lot. They can ask you different grantors will ask different questions. So you have to be extremely careful. After you finish the application, you send it. They will review the application within a month after receiving. So in November, they start reviewing the applications. So between November and January, they're going to review all of the applications they have received. They may call you and to ask you more questions about your business. It could range from what type of business you are to what are you going to use the money for. They can ask you anything.
you are to answer those questions in a convincing way to them, because basically you're telling them, I need the money, but you want to convince them that in a really good way to have them to know who you are and why they should give you the money. Okay. After that period, then you're going to receive a letter saying that whether or not they're going to give you the grant offer or not. So in February or March, you will get notified whether or not you got the grant, and they're going to contact you for information about how to receive the grant. Some grants, if a large one, not going to be, there might be a lump sum or in payments, depending on the grantor. So, for example, this grantor gives out $20,000. However, they're going to say like, okay, we're going to put it out in monthly installments of X amount of money per month. So, that's the way it is. And they're going to say, you're only going to use, you must use this money according to what our grant was for. If it's for general funds, use it for the general funds, and actually, they will actually want you to record it in the books, and they actually want proof. And you should always send a thank you letter once you receive a grant. You should tell them a thank you letter and show them what you used the money for, so that they could say, oh, you know what, we're going to partner with you and we're going to renew your grant next year. So they could actually just say, once you apply again next year, they know who you are, and they're going to automatically will say, okay, we'll partner with you and we'll give you the money for next year. So not only do they want to just give the money away, they actually want to be a partner with you to show that they actually care about businesses. So that's one way of getting your name across, and also getting your business across, because now you're partnering with either the government or the grantor. It could be a private company, a larger private company who wants to help work with small businesses and maybe doing more business with a small business. So those are the type of things that you have to be aware of. The next step is to help our community. I have proposed, along with Sonny and to Jim, that we form a nonprofit organization for Asian community here in Upper Darby. Not only will we serve Upper Darby, but we will serve majority of Delaware County and West Philadelphia because of our location. And that this will not only, we will have the services that we're going to provide is just similar to what we have in the Philadelphia Chinatown Corporation. We have a community development business center where we can help the business owners to apply for the loans. If they need help doing the application, we could actually help them with the application and guide them along with the application. We could in turn will help our businesses to get the grants and loans they need. We could also help doing the research if possible. So we will have somebody on staff who could actually help that. So that somebody, so we will have that part of that organization. The second part of that organization will be our cultural. This will be sponsoring all of our classes for Asian cultural arts, including martial arts, anything with the arts and language, which is important to our community. So we will have an ESL. We will have English secondary language for both adults and for children. So that's something that is in the making as well. So this organization is a nonprofit, non-faith based, because we don't want to be faith. However, we will partner with the faith organizations for spaces. For example, we will partner with the temple to host a class, for example, because we don't have spaces, but the temple the Gurdwara might have a space for us to hold classes. Or we could sponsor the parade. We could get sponsors for the parade because that's a cultural event. So we will partner with the Gurdwara in having that money available for them by us giving to them, because it's going to be part of their cultural. So that's something that Sonny and I have been talking about, because we need this. We need this in our community. A development corporation to help with our businesses,
to help with our social services as well as our community and our culture and keeping it alive. And that's the most important. So that's what we're working on, and that's our next step to meet in person to formulate this 501(c) to get it running and to get the funding from both the federal government and from our private institutions, our Fortune 500 companies, who I have networked in the past to actually help us start. So I have question this, when you say 501(c), this our Mhm. organization. So how this like the grants coming up to us? Suppose we get a 5,000 grant for our Sikh Day parade, like Guru Nanak Gurpurab, like 5,000 from TD Bank, 5,000 from IBX, somewhere else, like 10-15,000 we got. What's the tax thing will go with them? Do we, is it those are tax deduct? What's the at the end of year? What we gonna do in the income showing? What's the process for that? The thing is this, the process is simple. We need to formulate our organization. Our organization will talk to the bank, will talk to the representatives, to IBX, to TD, to Wells Fargo. So we need to formulate an organization ourselves. That's what Sunny, Jim, and I have been meeting, and we want that. That's our next step, is to formulate this organization to help not only our businesses to be a community development center, but also be a cultural center for us, so that we can have these money for these events and that we could get these sponsors. These sponsors, they will give it to us because as long as we tell them what it's going to be used for, they're going to give it to us, and guess what? It's a tax write-off for them. And we don't pay the money back to them because it's going to be for us to use. As long as we use it and we use all of it for those events, they will continue to partner with us for a very long time. And that's what the idea is. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਕਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੋ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਗ ਆਫ ਰਸ਼ੀਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਵ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਿਕ ਅਪ ਆਲ ਦਾ 올ਡ ਪੀਪਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨ ਲੱਗੀ ਆ ਸਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਆ Many of them in New Jersey too, just to let you know. Many. ਉਹ ਨਾ ਵੈਨ ਪਿਕ ਕਰਦੀ ਆ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੰਚ ਲਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੰਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਵੈਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ We don't have nothing there. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਮੋਗਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਨੀ ਨੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣਾ ਵੀ ਗੋਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਗ ਆਫ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਂਗੂ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਪਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਨੀ ਭਾਜੀ ਜਿਮ ਬਾਈ ਤੇ ਆਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੋਂਗ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਦ ਅਸ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ ਹੈਪਨ ਰਾਈਟ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਆਵਰ ਗੋਲ ਯਾ ਇਹ ਭਾਜੀ ਦੀ ਮੋਗੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਆ ਇੱਛਾ ਆ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਇਵੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਬੀ 8 ਜੁਲਾਈ ਸੈਟਰਡੇ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਹੋਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਣਾ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 5th ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਜਿਮ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਬਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਊਮਰ ਆ ਜਾਂ ਟਿਊਮਰ ਆ ਮਸਤ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ 5-6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਂ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਜੀਤ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਲੋਲੀ ਪਰ ਸ਼ੋਰਲੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਗਲਤ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਰ ਸਰਕਲ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਟਾਈਟ ਨਿਟ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਗਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਓ, ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰੋੜੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਆ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਦਿਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ 100% ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯੂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਭਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਪੋਲੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, 10 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ every setback is going to be your bounce back। ਬਸ ਯੈਪ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਦੋਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 2000 ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ 11, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਐਂਗਲ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਭਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੱਲ ਹੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੁਣੇ ਸਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ 1 ਤੇ 2 11, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਨੀ ਜਾਨੂੰ ਨਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਚੰਗੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਬਿਕੋਜ਼ I was really proud of you, what you were saying। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆਈਏ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜਾਈਏ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਬ੍ਰਾਇੰਟ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ makes us proud and we should make ourselves proud, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਜੇ ਨੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ।
forever. ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਡ ਪਾਰਟ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। That's okay, buddy. Yeah. Don't worry. ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ। 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਆਇਨ ਆਪਣਾ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਸਕਸੈਸ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਥੈਂਕਸ everyone for joining। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ Real quick, I think Mr. Brian Wonk wanted to share something। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਚ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਨੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਜੂਇਸ਼ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹੀ ਆ। Come on. Real quick, Mr. Wong, I hope you're talking in our. You wanted to share something and then you close it off. Yeah, I just want to share something. I put a link in for the Philadelphia Chinatown Corporation. This is what we want to model after because they do development for businesses as well as keeping cultural events, but also they do more than that. But I just wanted to show a page. This is what we were looking at for our future of our community. Can you click on the link and share your screen? Is everyone can see the screen? Yeah. Okay, Bryant. Can you Okay, go ahead and explain this? Yeah, if you click on the programs and services, this is if you see all of this, this is what they provide. So they provide affordable housing, counseling, expos, family support services, teen clubs, Main Street programs, neighborhood planning, and volunteer income tax assistance. So they expanded. We originally started with just businesses and cultural. And that's where I want to model after, because this is something that my family had formed back in the 1970s, 60s and 70s. So this is something that they have expanded further than what they started out with. But with our community, we could actually start out with just the business and the cultural side, because they actually provide community development, which is the business side. So I just want to show you, you can, look at the site yourself. They actually have cultural events. They actually have expos. They actually got sponsors. Their biggest sponsor, of course, is the Jeffrey Lurie Foundation, the Philadelphia Eagles. They also have Independence Blue Cross. They also have Comcast, 6ABC. They have tons. They have a lot. I actually help with some of them. So some of the sponsors are going to be our sponsors as well. So I just want to share. Louis' wife is also Asian. Yeah. So this is something that is very, very important to share. Just to say that this is what we want to model after. It's to show you an idea of what we were trying to build. Thank you, Mr. Wong. Okay. Sunny? All right, thanks everyone for joining. Before we ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਥੋੜੇ ਸਲੋਲੀ ਵੀ ਗੋਇੰ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਦਰਿਆ ਬਣਦੇ, ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਗ ਇਬਾਦਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸੋਧ ਕਲਾਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਤਰਖਾਣ ਮਾਰੇ ਰੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੈਮ ਭਾਜੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ।
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅਬ ਲੈਟ ਸਨੀ ਸਪੀਕ ਇਨ ਅ ਸੈਕੰਡ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਸਵੀਰ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਮ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਸਿਸਟਮ ਰੈਡੀ ਅੱਜ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਗੈਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਆਉਣਾ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਬਲ ਡੈਕ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ finishing words, Sunny. So Jahangeer. let's shoot for July the 8th. It's the Saturday after Independence Day. Any questions? I would, bring it, if you have questions, I would definitely bring them on a piece of paper and we could start to get our focus, at the right area. So looking forward to seeing you all July the 8th to Saturday. And then, we'll figure out the time and place and we'll shoot you guys a text. So let's Thank you. meet up. Yeah. Thank you. Thanks again, Mr. Brian, and all our participants for taking your time out. It means a lot. Appreciate it. Yep. Thank you very much. all right. Thanks everyone for joining. And next within 15 days फिर मिलेंगे. All right. Thank you everybody.